stalno govori koliko je nauka divna, kako je tehnika strava stvar. I zaista neke stvarčice su baš dobre. Kao video igre ili kokice. To je baš sjajno. Gledali smo dosta starih horror filmova. Znate već te filmove, da neki potpuno otkačeni i čaknuti naučnik odluči da izigrava Boga. Čaknuti naučnik kao agent Bishop u našem svetu. Oni zloupotrebljavaju mogućnosti nauke i idu preko njenih mogućnosti, a nevini ljudi stradaju. Ali, alo, alo, alo.